China. In 2018, it amounted to some 142 billion euros. Military must regard combat capability as the criterion to meet in all its work and focus on how to win when it is called on. We will take solid steps to ensure military preparedness for all strategic directions and make progress in combat readiness in both traditional and new security fields. The Chinese president said very clearly at the 19th Party Congress that he wants a world-class military. He doesn't need a world-class military if it's just about Asia, if it's just about defending Chinese. He needs a world-class military if the scenario is a possible military escalation with the United States. China has gone on the offensive and is flexing its muscle. This national footage is part of a promotional video from the Chinese arms manufacturer. It could almost have been shot in Hollywood. The message is clear. We are big, we are powerful, we take what we want. Taiwan is a primary focus of China's power play. The Chinese leadership wants reunification with what it sees as a breakaway province, and it's willing to take on Taiwan's protective power, the U.S. Now we're seeing the same problem with Taiwan that we discussed in reference to the Baltic states. Look at China, an 800-pound gorilla in Asia, and this tiny little bird, metaphorically speaking, that is Taiwan. What's the likelihood that the United States will go to war with China with the potential of a nuclear escalation to prevent this little bird from being taken by an 800-pound gorilla? Very unlikely. So Taiwan could become one of the big conflicts in Asia. Few experts doubt that China will try to pursue its plans for reunification with Taiwan. Beijing has not ruled out using military force to achieve that, and China is an increasing threat to the Western allies in other areas as well. Military aspects are becoming increasingly important in cyber technology. How great is the danger for Germany? I think it's clear that China not only intends to become an economic world power, and of course we are concerned about this development. In the area of digitalization, we have the question of which Chinese companies we should allow to build up our infrastructure. I think there's a lot of sensitivity on the European and German side when it comes to dealings with China. The U.S. warns of Chinese companies like Как выдержать конкуренцию? Китайцы хорошо руками работают, правильно, однако. Русские говорят, ага, нет, русских мы не будем трогать. По-русски там что? Ну, наверное. С линцой, говорит, ага. Наверное, типа балет, искусство. Ну да. Но опять слишком ленивые. Маркетинга больше, маркетинг, да. Да, собаку, да. Я просто думаю, что все равно, да. Ну да, он по себе так думает тоже, да. Понял, что я просто по себе думаю. Да, понял. They say their technology can be used by Beijing for espionage. And in fact, the Chinese government can force companies to take part in espionage operations and sabotage European networks. The threat in cyberspace is not primarily a classical military threat, but it is a threat to our critical infrastructure, as we call it. It's a threat to everyone, in that we are all exposed to hacker attacks without actually knowing where they are coming from. It was consequential and challenging in ways that it's hard for people today to imagine. The Cold War had all the challenges that we were facing, but we had essentially one episode, and we were looking at it through the lens of kind of state-to-state conflict and through a convention
conventional military lens. Now we've taken that and we've blossomed it. And so I think what worries me is that we're still operating in government structures and in institutions that were designed for a very different. Is NATO ready to meet the new challenges? Does the Western alliance system still guarantee security? The 30-year-old foundation of foreign policy on both sides of the Atlantic is showing more and more cracks. The longtime promise of shared values has been watered down. Europe's governments are keen to find the least common denominator. We have to make it clear in the alliance that we have an interest in approaching Russia and China with the support of the U.S. to say the world will be a safer place if we agree on a new, comparable arms control system. For that, we need to have the U.S. as a partner. As Europeans, we see ourselves as part of NATO, as part of the Western Alliance. But we also want to make a stronger contribution to this alliance, to remain transatlantic, but become more European. Also transatlantisch bleiben, europäischer werden. But how would that work in practice? French President Emmanuel Macron dreams of a European army under French-German leadership. Could such a European army fill the power vacuum that would result if the U.S. pulled out of NATO? At the moment, the EU is, politically and militarily, a small entity on U.S. life support. If Europe starts to go alone, it will divide Europe from North America, but it will also divide Europe. So to go alone is not good for the United States, it's not good for Europe. 2 world wars, the Cold War, the fight against terrorism have taught us that we need to stand together. Honestly, I can't imagine Europe being able to guarantee its own security in the foreseeable future. We need the U.S. And when I look around the world, I can't see any power that is as close to us culturally and economically as the United States. That's why I think it's good for us to hold on to it. But the fact that we sometimes wrangle with the Americans, that we sometimes have different points of view, means that the Europeans have to get more involved and make a more effective contribution. Only then can we have a say. The new threats don't permit Europe to go it alone. NATO is being forced to stick together, as shown by the Rapid Reaction Force. Tank Commander Helge Tim's working day is coming to an end. He and his crew have been involved in this exercise for several weeks now. But they're not necessarily expecting an emergency. Of course, shooting exercises are different, because the cardboard targets don't shoot back. But I know my training was so good that if I were facing a real tank, I'd react just as well. It's still an exercise, but the world has become more confusing. The old structures are fading. Germany will have to invest more, and not just financially. To be a reliable partner, Germany will have to take responsibility and send soldiers on combat missions. The tasks are growing larger and becoming more dangerous. More dangerous. О, закажи ленте. Большой выбор подарков на 23 февраля со скидкой до 60%. She's a very thoughtful, kind person. And Angela Merkel's a leader. She's not a follower. I look
Да. Алло, здравствуйте. Кого? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений, тенор, там, музыкант. Я вам звонил в понедельник. Так. Хотел, сказали, в среду можно перезвонить, я решил, что сегодня позвоню. Вот. Я слушал вас. Да, то есть вот вы сказали, что ну, вам можно перезвонить через пару дней, вот тенор, музыкант. Да, вы поете, да? Да, пою и фортепиано играю, и ну, в принципе, да, на басу даже могу подыграть что-то и так далее. И? По что тут сходить? Ну, я не знаю, вы сказали позвонить через пару дней, вот я позвонил. Ну, приходите завтра. Хорошо. Я не с вами говорил тогда, значит? Имя, фамилию? Евгений Губаев. Ага, понял. Ага. Завтра это как? Сколько можно подойти тогда? Ну, в 12 час где-то. В 12 час. И Талмаз, да? Ага. Все. Угу, понял. Хорошо, спасибо. Вот наоборот. Да наоборот. Да какая нахер разница? Приду и послушаю. Да. Ты не понимаешь, что ли? Это позор, когда у тебя работы нет, ты не нужен никому. Неужели непонятно? Жизнь идет зря тогда. Я же не зря так говорю тогда. Как девица, красавица, блин, да. Ну да. Так это, ну и что? Да. Выгнал, что ли, меня? Да, выгнал тебя и все. Да. Ничего как-нибудь. Ты теперь сделаешь-то? Ну вот наоборот, надо было узнать, как зовут человека. Еркидон. Меня не берут в оперный театр. Ну вот наоборот. Мимансы. Какой у меня миманс, ты мою фотографию. Но это мне предлагали тогда. Сейчас еще, как-то сейчас даже как-то стыдно туда идти-то. Вот это даже зачастило еще. Ну не важно. Да, привлекал. Ну, не знаю. Ну нет, понятно, денег нет, так придется и навязывать себя. Как-то тоже смотрим. Ну, наверное, одно другому не вредит как-нибудь. Потихоньку, постепенно. Куда деваться? Да, и это нормально, понимаешь? Нет, если ты, ну, на себе это говори, если ты не работаешь нигде, ты ничему не учишься, понимаешь? Ты не имеешь причастия к роду людскому, ты не знаешь человеческих, ты с обществом вообще, у тебя нету ни одной ниточки, которая связывает тебя с делами, да, понимаю, да? То есть ты вообще просто, ты умрешь всем на радость. Ты бы тоже обрадовался, только смерть это не радостно. Просто паразит, понимаешь, как в Спарте тебя выкинули бы в пропасть, типа того. И это не значит, понимаешь, если бы мы жили сейчас в те времена, это было бы нормально, понимаешь? В принципе, мы также все равно поступаем. Природа, потому что, ну по-другому. Мы поступаем точно так же, просто, да, потому что жизнь сама, когда отказывается от себя, ну да, тогда вы понимаете. Ну, значит, ну, правда, да.
Да уж. Не это было сказать. Ну наоборот, женщине в семье надо нужно быть, наверное, да. Ну, типа того. Я не знаю, хватит мозги мне кончикать. Женщина это не мужчина, и все, и точка. Родным, близким и без денег. Да, вот как-то так, да. Нет, это само, да, понимаю. Да. Нет, если ты придешь на работу и там будешь нужно, да, понимаешь, нормальный мужик тебя даже не отпустит. Но я не говорю, что у тебя нормальный мужик твой может, я просто говорю, что да. Вот это есть на самом деле. Бережливо. Неважно, словеса всего лишь. Специальный, да. Ну и на что ты будешь полагаться? На чужие свои, да, на внешние. То есть, как бы ты предмет, получается, как настоящий мужчина, да, и на внешние, да, понимаю, нормально ты себя чувствуешь в этом, да. Долго проживешь, как ты думаешь, да, понимаю. Вот видишь, как реальность, да. Женщины так могут, но только бережливые только, да.